It is basically on what I have been seeing ever since my government went a month ago. We have, in the course of these 4.5 years that I was there, here are all the papers, what we have achieved. I am giving you each except ताकि तुसी सारे अपने आप at your leisure तुसी इस नू पढ़ सको. Fact is that this is our manifesto of when I took over, and this manifesto is what we have achieved right through. A manifesto again, this is another copy, and ये अपने पंजाबी दे विच है मनोरथ पत्थर, so ये भी इहदे विच ही है. और then ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ मैनिफेस्टो तो अलावा program ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ. Now what we have done, we have put them into one, and each one of you will be getting one of these. कि सारा मैनिफेस्टो की सी, की प्राप्तियां कीतियां ने, जो मैनिफेस्टो ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं सी वो की प्राप्तियां कीतियां ने, and where Punjab is going. A lot of information has been coming out. Here you are. Major policy works other than that in the manifesto. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ. Now, it is the duty of the government naturally to take credit for ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. लेकिन it is also the duty of in all honesty to say कि ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਏ. जो साडा मैनिफेस्टो का प्रोग्राम 500 तकरीबन पॉइंट से we have done 92% during my period. 10 मैनिफेस्टो के प्रोग्राम्स कवर नहीं हो सकते से because they were linked with VAT, and हुण साडा GST आ गया, so उन्होंने तुसीं कढ़ दो विचों. Otherwise, by the time my government was to end, which was March, everything would have been completed. Even now, I am sure the program ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, they are continuing. But to say, and I don't want to name the minister, to say कि 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਹੁਣ these are petty, small, unnecessary statements made by people who are part of the cabinet, even in my cabinet. Anyway, I am not going to name people, but that is it. Second thing ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 18 point program. This is no program at all. These are issues which have been taken from the manifesto. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ. 18 point program ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਦ ਖਰਗੇ ਕਮੇਟੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 18 point program ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੇ. ਮੈਂ ਕਿ ਆਹ ਹੈ program, here are the points, and ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. All 18 points are there. Then they say, what is the point? I said, how do I know? You are the people who should be knowing. You are the one who is asking me these questions. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਗੇ ਐਂਡ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ. ਆਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ. So then they say, what is the problem? I said, there's no problem. You are the ones who are doing this. So these 18 points all have been completed, were completed during the process which is in this from the manifesto which is going on. So I hope ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, everything is there. Please look into it and see what we have achieved. Here, unfortunately, this was printed. This is the same thing, printed separately, but it's got all the details that you would be requiring. The amount of money we have spent on each district, I want you to know. This is fund requirement for link roads, bridges and culverts, grants from cattle fairs, rural grants, Amrut scheme, HUDCO, everything under the sun,
And here it is again, continuation, which things like smart schools, Sarv Sikhya Abhiyan, education levels and all, how much we have spent. Now this amount we have spent of very, very large sums, but that was our duty to do it, and we've done it, and this was done during my period. For instance, on one of the education, on PSPCL, on water supply, sanitation, roads, etc., I spent 30,000 crores. And this is here. And this is, what is it? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, these are other issues which have been broken up. No, we've broken them up so that they are in separate things, but they are all there for you to see. My point is just saying this, that look, we have done a lot of work. We have ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਿਪੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਨਾਓ, ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਗੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੋਨਮੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਸ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਚੇਕਰ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੇ that ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, we had already done nearly 96,000 crores, and I think ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸਾਲ ਮੁੱਕੂਗਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। It is a sign, a good sign, ਕਿ ਪੰਜਾਬ is a destination for industry. I have got the biggest houses of Punjab, of India, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਰੇ ਲਾਇਆ। We've got it in the education field, the Ashoka University ਹੋਏ, Amity University ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ, and in addition to this, all the leading houses of India have come, and I think today, tomorrow, they are having another session, which hopefully some more money will come to Punjab. So, ये सारी efforts here, which we have proven, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕੇ। So, I hope that in due course this will go on. Now, my concern, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ, about security measures. Now look, my basic training is that of a soldier. I have been 10 years in the service, from my training period to the time I left the army. So I know the basics. On the other hand, 9.5 saal main is Punjab da Home Minister hai, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was. And somebody who's been Home Minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I've known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something. Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab. ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਇਨ 48 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਟਰਬਲ ਆਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। You have seen Punjab has suffered. I don't want Punjab to suffer. Therefore, it is my duty, was my duty as Chief Minister to see what is happening, and ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ take up ਕਰਾਂ Government of India ਨਾਲ, that we have to work together to resolve this. Because ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ border ਹੈ Pathankot to Fazilka, 600 kilometer, it is also India's border, it is also my border. And when people when people talk, whether it is all party or anybody, they must be given the proper briefing. I don't know what they were given, whether they were given briefing or not. But I have the figures here of
फ्रॉम डे 1 टू डे नाउ। देखो इत्थे ये सी पहला की हुंदा सी जदों असीं आए या उस तो पहला की गल है, ये तार के नीचे सुरंग सुरंग बना के ये अपने हथियार फ्लूर या हैरोइन हो या कुछ कढ़ लेंदे सी विचों। वो तो बाद फिर कदे कदे जब नदियां का पानी डाउन सी बरसात तो बाद उदों उतों नदियां के उपर भी आ जाता सी। हुण ये जिहड़ा ड्रोन सिस्टम चलिया हुआ है, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फिनोमिना एंड टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग। पहले ड्रोन आए थे अज तो तकरीबन 1.5 साल पहला। इट वॉज जस्ट हॉपिंग अक्रॉस द रिवर, इधरों चक्या इधर सिट्टिया और वापस गए। सानू नहीं पता लग्या फॉर सम डेज कि ये कित्थों आ रहे हैं पैकेजेस। दैन कुदरती तौर पर वन ड्रोन एक दरख्त के फस गया। सो वी केम टू नो ड्रोन्स वर अवेलेबल बट कैरिंग दिस मटीरियल। नाउ पहला था इट वॉज ड्रॉपिंग अक्रॉस द रिवर, then they made the distance about 7 to 8 kilometers, and hun mere ko the last lot which I received information, they have gone up to 32 drops were made about 31 kilometers inland. So ye jehड़ा कहना कि 51 kilometer बड़ा it's taking over Punjab, this is total misconception. I do not know what the all party meeting discussed. लेकिन please understand one thing, security forces are there to control the security of the country. Nobody is taking over the government of the state. ना हुई है पहला, ना हुई है हुण। उदों जब हुई सी terrorist period used to have a cordon operation, cordon and the army used to do an outer cordon, फिर the police, Punjab police and the CRP and all used to do the inner search and operation. Same is the case now. Nobody is taking over the states. Eta 51 kilometer tak they are on the lookout for these drones. Technology बढ़ रही है. These are Chinese drones. इन्हां दा payload increase हो रहा है और इन्हां दी range increase हो रही है. Tomorrow you may get them to 50 kilometers, you may get them to 60 kilometers, who knows, they may land near Chandigarh, ki pata lagda sanu. So instead of being critical, it is the duty of every government, responsible government to see कि ये बिल्कुल जड़े हालात इत्थे बन रहे हैं इन्हां दा सामना आपां नूं कैसे करना है and how are we to deal with this. Punjab police is a first class force, they're a trained force. When I was there were 81,000 policemen. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ they are not trained for certain things. They are trained for policing. We have commando battalions, we have PAP battalions, they are all doing a good job, but they need help. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CRP ਔਰ BSF ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਔਰ ਜਦ CRP BSF ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ army की भी लोड़ पई. Army we don't need at the moment because there's no such thing, but certainly assistance to Punjab police, our CRP and our BSF must give it to maintain peace in Punjab. मैं peace चाहना इत्थे सूबे च, मैं नहीं चाहता कि एक छोटे 70 साल का समय होया सानू जद तो आज़ादी आई है कि इहदे विच एक बार फिर शुरू, अगर मैं पानी का मसला ना करता तो उदों भी आ जाना सी। हुण दोबारा इत्थे फिर इत्थे शुरू इन्होंने पाकिस्तानियों ने करता। Khalistani involved ne and Pakistani involved ne. Let me make sure these are sleeper cells of both ISI and Khalistan together. Weapons किथे जा रहे ने, उन्हां दे कोल जा रहे ने। जेड़े असीं फड़े ने वो फड़े ने, जेड़े नहीं फड़े वो किथे गए, किहदे कोल गए, क्यों गए, की उन्हां दा ऑब्जेक्टिव है, की what are they planning to do in Punjab? मखौल वास्ते तां नहीं आए जेड़े हथियार आए ने। Therefore for any government to say कि जी मखौल हो रहा जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पंजाब दे विच, गैर जिम्मेदारी की गल है, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आई हैव पिक्चर्स हियर, कैन यू हेल्प मी? वेयर इज द पिक्चर्स? जस्ट टेक देम आउट। हाँ जस्ट नीचे, हाँ जस्ट टेक देम आउट। डिड यू होल्ड दिस? These are pictures given during mere time. Now here are drones. ये drones ने ये drop की थी है।
Now, how do the drones drop it? They have a GPS system, ground plotting system, which is put into the drone. The drone goes to that GPS location and it drops. And othe somebody, jada enada associate, he picks it up. And roll it जाके अपने को जिथे लुको के रखदा है वो रखदा है. हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ. This is one drone. This is the packages of other drones. And then there is these are all drone pictures. One minute, one. Then these are the type of drones that have come. Now what is the shuru ਜਿਹੜਾ drone ਆਉਂਦਾ ਸੀ? They used to carry 2 AK-47s, 4 magazines, 2 pistols, 4 magazines, 2 lakh rupiah, heroin de 2 kilo. That was the loan. But subsequently range bad gayi, capacity bad gayi. Hun kinna aa raha hai? It is now for this new government to see. Earlier on they used to carry AK-47s. They had these are Austrian hand grenades. Austria has set up a armament factory in Pakistan. वो बना रहे हैं. आया drone थोड़ा. जरा शुरू से पढ़ा सी. This drone. तो ये कहना कोई drone नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा जी. Everything is fine. Now these are not responsible statements. Here is AK-47. Here is a light submachine gun. Here is another one, a Tommy gun, a Purani Tommy gun. And these are other weapons and all grenades which are coming. So we have a lot of, here is the pistols. These pistols have arrived in one drop. Why are pistols dropped? Here is another drop thing there. Here are hand grenades and another drone here. So I am not an alarmist, but I know that there's something is going wrong. Something is going to happen. What is going to happen? So it is for the government to sit down today, and whether it's in the Vidhan Sabha now, they want to hold a special session, ya kal jehda all party meeting kiti hai, and find out what is. Don't deny anything. लोगों ने सामने रखो और दसो कि आ चीज़ हो रही है और ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ. अगर ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और किसी ਨੂੰ पता ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ. ਅਸੀਂ we will send BSF there. Now BSF has taken over 51 kilometers not to come into and take over Punjab administration. ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਤਾਂ they've come for assistance to our police to do this work. And this is not for Punjab. It's happening in Gujarat, it's happening in Rajasthan, it's happening here, it's happening in Jammu Kashmir, it's happening in Bangladesh. On Bangladesh border, it is happening on all the Chinese borders. Because on our Chinese, the drones, they can go anywhere and give them whatever capacity. And we have to be careful because this is in 1.5 years from just crossing the river, they have now come to 31 kilometers. I've got each drop, it has been shown where it has been picked up from, and that pickup has been now listed as to how many kilometers inland. And the latest which I got before I left government was 31 kilometers. So these are things that we must take responsibility and understand that this is what Punjab is heading for. We are a border. Our state has been a battlefield too many times. ਅਸੀਂ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ. ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਕਲੈਂਡਸਟੀਨ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਫॉर द गवर्नमेंट टू ओन अप एंड टू टेल द ट्रूथ, एंड वेयर यू हैव टू रिक्वायर एनी फोर्सेस टेक देम. पंजाब ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. It is our demand. We should not say, I do not say something कि ये government की support नहीं करनी. हर पार्टी की ड्यूटी बनती है कि सिक्योरिटी वास्ते कोई पॉलिटिक्स नहीं होती. एक गवर्नमेंट की आपां नूं मदद करनी चाहिए ਜਿਹੜੀ भी, whether it is Akali Dal, or whether it is Aam Aadmi, or whether it is myself, or whether it's somebody else, we must support the government and in this to maintain peace in Punjab. Now this is what I want to say to you. Now you want to know about the party we are forming. Yes, I am forming a party. Now the question is, what is the name of the party? I can't tell you because I don't know it myself. Our lawyers
are today working with the Election Commission, and Jado Election Commission gives us the name, approves the name and approves the symbol, I will come and tell you all. But I can't give you मैं थोनू पहना कोई नाम दे दमा कि पार्टी दा और कोई निकला है कुछ और उतों, that won't be right. So let us wait for the Election Commission to decide. But our lawyers are on the job, and we will give you the symbol also. We have made a request for symbol, and we have made a request for names also. And when that comes, Guru from the Sangha. Now I'm open to Soko, anything you would like to know. So my point is that what does this look like to you? What is it? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਸ਼ੋ them. एक मिनट one at a time. Of course the BJP knows, the government of India knows that drones are coming. थोड़ा एक क्यों रेंज क्यों बताई है 51 किलोमीटर? ये रेंज 51 किलोमीटर इन्होंने इसलिए की है क्योंकि सानू हम drones, we have seen the drops at 31 kilometers. Next stage may go to 40, next stage may go to 50. So they have given a 50 kilometer range. So BSF कर दिया. The government of India knows. We share information. Let me tell you, Punjab Intelligence, IB, RAW, NIA, all interchange information. So सानू उन्हां दा पता लगदा, उन्हां नू साडा पता लगदा. They know everything. That is one of the reasons I think that they have taken the range to 51 kilometers. No, 1 minute. You are talking about last government. You are talking when I said so. I said so, there is these things going underneath, tunnels going under the wire. And I said that normally the posting of a BSF battalion is 2 years. Not only, I didn't say there, I went to Delhi and I met Mr. Advani, who was Home Minister then. And मैं उन्होंने कहा सी कि तुसी ये 2 साल तो 1 साल तक कर दो. Because ताकि जब Rangers or BSF are there for a long time, they get to know each other. And there can be collaboration in movement of drugs and all. ये drugs के बारे में क्या सी. And we should somehow or the other keep this ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ then Mr. Advani ने मैंने चिट्ठी लिखी. तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन नाम क्या होगा, किस तरह का स्वरूप होगा नहीं बताया है. इसके अलावा तमाम चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने अपने कामकाज का ब्यौरा पेश किया. उनका कहना है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 92% जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो सब पूरे कर लिए. उन्हें पूरा वक्त मिलता टेन्योर का तो वो सारे काम पूरे कर देते.